عملت يا مستر بسبوسة لوحدي وأنا بحبك جدا يا مستر. السلام عليكم. Hi. Today I cook my favorite recipe. It's basbousa. First the ingredients. 2 cups semolina. 1 cup yogurt. 1/3 cup sugar. 1/2 cup melted butter. 1 TCP baking powder. 1 cup coconut. My oven to get it hot. Then you mix the semolina. Then you added the yogurt and pour the mixture into a big dish. Then you need baking powder into the mixture. We can use a knife to make diamond shapes each diamond. هنعمل كده. الدايموندز بتكون على شكل معين فاحنا هنعمل معين. Put some nuts on the basbousa in the oven for 3 minutes. أنا هعملها مايلة لأنها في الصورة كانت مايلة. I put it in the oven. Now in the oven 3 minutes. Now make the syrup. But the honey. water تاني water and lemon juice اهو شوية صغيرين مش كتير. Boil the mixture for about take it out of the oven, then pour the syrup over the basbousa. Now basbousa is ready. I share it with my family. Yummy! It's so delicious. I am Rahman. Today I will make basbousa. 1/3 cup sugar, 1.5 cup yogurt, 1 TSP baking powder, half cup melted butter, sugar and melted butter. We mix this by hand. I love doing this. After that, we add yogurt.
the basbousa and pour the syrup over the basbousa. And I cut the basbousa and share it with my family. It looks very pretty. This is my basbousa by Mr. Mustafa. Hello Mr. Mustafa, I am Mariam Yasser. Ingredients المقادير هتكون 2 cup semolina and 1 cup yogurt, 1/3 cup sugar, 1/2 cup melted butter, 1 teaspoon baking powder, 1 cup coconut والمونز. دي كده مكونات اول حاجه هبتدي ان انا احطها 2 cup semolina. احط اول حاجه semolina وبعد كده هحط الزبادي. كده لو عوزنا تاني هبقى احط تاني. بعد كده هحط الميلتد باتر، هحط معلقه صغيره كوكونات. بصوا دي كده انا حطيتها هنا، طبعا انا خدتها وحطيتها هنا في الصينيه. بعد كده هاخدها واحطها في الفرن لمده، حطينا الميه والسكر والليمون، بعد كده هروح احطهم على النار لمده 10 minutes وهرجع لكم. انا هكون بالشربات. روعة جدا. خدنا البسبوسة وحطينا كل الانجريدينتس جميلة جدا. هقرا دلوقتي معاكم الباسج دي my favorite recipe. We cook lots of different things such as lentil soup, full مدمس and stuffed vegetables. My favorite things to pick is بسبوسة. This is how you make. Hello Mr. Mustafa, I am Mahmoud. I will make basbousa. First, we put the semolina. Then we put yogurt. Then we put the sugar. Then we put the coconut. Then we put the butter. Then we put baking powder. And mix the ingredients.
بسبوسة in the oven. Thank you and goodbye.